ti ining he azambak zaida tu angati long he kaza hello aten ama cha thalang thar sikau from sa atu kan chon mi khan vut pe kon halamo zerong ada kaning he ti pa ti achon voi khat internship ka tu na khan thong thak chim la ma kha thong thak chim na khan Mino khara la aku go cho tai aku la ma kha aku mi kha tha ti lo sama kha kakal ta khan voi thum ha khu than aku than ma khan man hong khan cho mi ka thai lo mi ka ti ta tak chang na atu na zo ka ning ti ni ka ta lai ba ka som ka khi ka dira khan nang zau pa pa leng mang la kan cha pa sa the goal of the Christian life the khat lam pal kong kal ko selo ke mane to okay Okay, so atuna kan zau mi khacho. The goal of the Christian life is to be conformed to the image of the Son, the image of Christ. Kri lo chin lemang de hen, pathian ni kham mi chu kan se. Chu kan chi nu zong eng kan si te ding tu se. Sloma, that is the goal. Kan di la khri fa mi vial te he pathian akan ko o no chan chu kha se. Ama bantok ama fa pam bantok kan sinang ha ding cha he se. The Bible chakan dral mi zong akhan. So for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of the Son. And Peter chung ai jam mejo for I'm holy, you be holy. Right? Ke ma chu thiam man tu nan ni jong thiang ve u ti kha se. Thiang u ti me cho it is to be set apart ti ke chim du mi se. To be holy means to be set apart. He will let you know misol long dengan sidi. Semasa lo pathian amina akap min ha cho. Amma bentuk amma fapan bentuk an sinang ha, an thian nang ha. Velai min ha he aidang te in chiami kan se. Amma asumpar nak cha adang te khaidan mi kan se mi ke. Holy akan tidu mi cho se. Be holy from holy ti ne chim du mi cho. Ihi ka zonga pathian fa kan si chang. Pathian fa simini chon Yesu Kri asimi Yesu Kri shun kha asing ni dengan mulai ama bantong silai te kai verse ni chem chon hika mun de chem ri mi cho Yesu Kri fa asimi cho an sual peng kholo ti kha Bible ni tha te chem mi cho se pathian fa kan sitia hen a chan chan kan tlu chan ko lai na ten we cannot be in a habit of sin, we cannot keep on sinning. Right? Around so, kri kha kan chunga ta taka chon, thei tha atlai shrim lai, chu nol ngei nak sa, chu pathian du nak to kha se. Seman salo thei tha pathian ni thiang thrau ji athu achiri lo me sia khan cho, zai tek mana thei tha kan tlai kholai lo e, sual na kha khani chi apyang ko la. He verse ne chimru mi cho, to put off your old self ate, the old self kan sinil hun. Hlau sinning thar ishu kha tri nun cho se. To put off the old self atimi cho mi sol kan si na ni adu mi thil to kha hlau tri nun zia za ishut kha tri nun cho se. Ehi ga hen the Christian life timi akhan Kawun mila. Okay, Christian life. So, Christian life is it say? The goal of the Christian life is to become conformed to the image of Christ. So then, how are we going to become like Christ? They tend to kri nun chu kan nun kri fa nun chu kan nun good lie. Apakana Bible na chim me chu kri nun chu kri fa nun chu anung eng right to inak pe chan mi bentuk si de. A living sacrifice. A Christian life is live as a living sacrifice to God. Right?
it is a living sacrifice. They I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. Saloma, Christian life is a living sacrifice. Living sacrifice. Animal right thoy na anto tiga zeida zebentok animal da man ti achon. Atha chem mi khan man. The one that is without zeman ma angei lo mi atha chem anau chem mi kha pathian sina right thoy nak so an man. Chuman to kan ni khri fa mi jong khe khri fa kan nun he living sacrifice kan ti khan kan pum kan nun kan je za kha pathian sa living sacrifice asi how. So they say that we have to be blameless before God. Pathian maya kan nun ning chang izau ikhan kan ma du nak tu kha to en selo khan pathian maya chon pathian ni jolhan oklak asimi athiang mi pathian ni jolhan oklak asimi right thui nam ban tuen kan body kan nun ning kha kan manding se ya churum me chon valai na in kal lemang ti lau di khase, right? To do not be conformed to this world ate valai na in kal lemang ti lau do not be conformed ate cho conformed ai lo cho Yesu Khrist mui sam lo valai mui sam lo makhase khrifa kan sin hua hen a ho mui sam da kan keng ti kha ro lemang hau thei tha mo kan tlai thei che da kan tlai ti kha ro lemang hau. And then be transformed by the renewal of your mind ate Mithernan sinak ni kha adi nak in thlen na se ate chu achim du me chu thinlung pathian ni thlen chang me se achon pathian bia in kan khro aning a thlen a ho e chu kan khro aning jong khe a zaitam chantam pia zeda ti achon Bible hi ti ko ti kan thei ko na en chantam pia chon kan to du lo me ong kan pom du lo me ong so khaban tuk chila khan. Instead of doing what we want, we must abide, we must submit ourselves, we must submit our mind to God, our mind to the words of God. Pathian adu mi thil, pathian biane achim mi kha, chauhlan khokani zom ding se. John Calvin eti mi cho, ka van kral pek to. John Calvin chimmi atha to kate ani he the issue of Christian religion tim atil e chu chunga chon the Christian life tim atil mi khrifa no hin zeida si tim kha atil e chu khrifa pathian kan zum no a hen kan ma rule kan ma du ning kan kal a chon thi na lam kan zu si ate thi na lam le kan kal tu khasi ate siman se lo atha big mi lam cho kan ma du na ngal jong selo thei jong selo siman selo pathian lam phruina boi pa lam phruina Jesu Khrist lam phruina kha Jesu Khrist duk ning te kal he a him chem me lam chu si ate chu e ati reme cho the first step apakhat nak en khrifa kan sile chang ka en apakhat na kan nun na apakhat na chang se achanga atha be te me cho nangma le nangma ilau to abandon yourself. Nangma du na kal tak en pathian adu nak tu akhase. Cholong selo chiram me cho let then our stand be to abandon ourselves that we may apply all our strength to obedience to God. When you follow Jesus, you must be willing to abandon yourself. Nangma du na kha nakal tak na huam ahaw nang ma du nak kal tak lo en boy pa du nak zu kho anga lo
Whenever you do not want to, you're not willing to abandon yourself, your desire, your will, you will never fully follow Jesus. Kri nu kana zol khol tak lai lo. Kri nu apakhan na achon nang ma na du na ipoi e ma kri fa kan na achon kan ma du na ipoi masake a first step jose. Asalomo chil kan suk zong a chil tha thlen kan du achon ahlung kan ipoi masa holomo. Chubai ban to en khan kri nun zia za kha isuk kan du achon kan nun lun asemi kan zia za kha kan ipoi masa ahaw. Jun hu akhan zia za thar kha kan isuk kho mi se. Okay. So the first is you live your life as a living sacrifice before God. Pathian ni pathian maya pat nanun ning kha pathian ni chawlan mi simo na thil na to mi kha boipa ni achawlan mi simo makha naru al yang ma ha nanun ning kha pathian ni adu mi simo achawlan mi salai mo hlan e Old Testament zong en right thun an to te ka satil pol kha athami anaumi athachem mi kha anthim zong za chu ban tu nang la ke zong kha. Or if we were to live as a living sacrifice, we must do the things that are acceptable before Him. Right? Amani athiang atimi ama dung ning de kanun kha bibi mi chose. E ka hen apatni apakhat nak te achun self denial. Self denial de cho ma du nakal tak khasikawe Matthew chungati me cho. Then Jesus told his disciple, if anyone will come up to me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So Jesus Christ kan zul hana hezeda achang. What are the two things that were the two things that we must do before we follow Jesus? What is it? According to this verse, the first verse. Let him deny himself, and the second is take up your cross. Right? And then you follow Jesus. Kanat tual hana kri zul ko angalo. You cannot follow Jesus and not deny yourself. Krit nu zul na du tak achon am nang male nang ma sinak khanakal tak la e na vai lam ta na nai pu la e chu nu lang khan krit hi zul kho se. Jo Philippians chungati me cho do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only his own interest, but the interest of others. Ate. So kri nu kan zul du tu achon kan ma du na kal tak e kan ma du na ipoi e kri du nak tu shu izwam khi kri nun cho se. E ju achon I tell me cho kri nu kan zul te ka self denial zong I tell me cho ma du nak long arut mi kan sitelo. You do not only look for your own interest, right? Kri fa kan na tampi achon kan ma du nak long arut mi kan cho. Right? We are very selfish. But if we're to follow Jesus, if we're to be like Jesus, we cannot be selfish. We have to think about the interests of others. Midang zon rong kha kan ro kho ahaw. Atu kri fa kan ma le kan ma kan petle nak so ahen. If we all look on our own interests, kan it thut jiu dila. Siman se lo ama adu na ama aru aning zong kha kan it thiam pek ve kha ahaw. E machon kri fa kan nak self denial la thacham nak abi pi jam me cho your kingdom come, your will be done on earth it is heaven. So kan thacham nak kri fa kan nak kan thacham nak si se athami cho dire se boy pa ke ma du ning se lo en ke ma du na hen kal tak kho nak nun ka pek lo na ang ma du nak tu he tlung ko se kanun nak atlung ko se nang ma du nak si po wa chun ka chung a hen kanun na hen zaitil po tlung ko se ti ki kri fa nun cho se. If we're not willing to give up ourselves, we will always continue to live for our own glory. We have to be willing to deny ourselves and take up the cross. Ma kri fa nun ti kha ase e chun apathum apanhi nak te chun doing good. Right? Pathian kan kham te ka khen ama fa pa lo chen lam mang de en se apakhana chu kan na athiang mi kan siding khase so that we are acceptable before God. Machon apanhi na khan cho we are to deny ourselves and take our cross and follow Him. Apathum na chun thial tha pa pau tu he
khri fa kan rian ase to do good is the goal of our Christian life hi ka Ephesians chunga ti mi cho for we are his workmanship created in Christ for what we are created in Christ how are we created in Christ khri a mi thar kan si chang ti cho so how are we created in Christ kan sinin hlun cho Adam sinin shin mi kan se cha kan sinin hlun cho sol nak se siman selo Adam pathian Jesus Christ shin than nak kan nga mi cho zum nak thong en pathian ni shin than nak kan pek mi he se chu cha en kha en shin than nak zero na pathian ni shin than nak kan pek ti achun thil tha to ding a khan se and at mi cho created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Thil tha to na lama hen kan kal nak di han pathian ar kan tim piak mi si e di kha Bible ni cho chem. So as Christians khrifa ni chun thil tha to na popo hen akhul arang mi kan siding kha boi pa ni kan du piak mi se. Galatians zawati mi cho so then as we have opportunity let us do good to everyone especially those who are of the household of faith ate so khrifa asimipo ne chun opportunity kan nge fa te midang chunga mi jai powa thil tha to kha kan du ding ase to kan zom ding khase cholong salo hi ka teri me cho especially to those who are of the household of God the household of faith ate so khrifa he me cho ye zoom lo tun ha jong kan va do ding si thil tha kan va to pek ding si ko na te khrifa zoom tu ta khe cho kan do khun na ding khe se thil tha de khu kan va to pek ding se arong an ni cho zoom nang a pathian chungkhar pakhat an se kan u no an si chang chu ro kha an cha china khan cho thil tha de thil tha he to he kan zoom khun ding si ti kha achem pathian ran kan 20 zo a khen Paul zong pathian ran ton nakan sau te a khen zoom lo tu ni an rak bom lo zoom tu ni an rak bom ma kan the ha cho kan ma khrifa hi ka khrifa kan nun te zo hen mission ren kan ton nak ding cha zo hen khrifa pa mission thla nak ding cha zo hen khrifa lo mi ni zoom lo tu ni je tak ma kan bom bal lai lo chu cha kan ma khrifa tu ni khan mission ran ton tun ha kan bom deu ding khaise because the verse said especially to those who are of the household of God pathian chungkhar simi na cha akhan thil tha to kha izong mumlo ti kha kan feel me se okay serving God so apatu this is the third okay third is serving God in our Christian life we must serve God pathian cha rian kan tun ba ka ha right ma chu hi ga ti me cho for each Peter chunga ti me cho for each has received a gift use it to serve one another as good stewards of God's very grace. But tian ni hen give akan pek cheo, right? Kema give here sak sila. I cannot sing. I am not. My gift is not singing. My calling is not singing either, but I sing, right? Because every time I sing, kapat lang mang. Lakal nung table ko, right? Kapat lang mang. But and the music too. Playing guitar, I try playing guitar a lot of time, but I guess God doesn't bless we meet that. Katiam baklo. And chill couple too, music nan tum tega. Nan tiam cho. You guys are in love with it, right? And chill couple too, technology le apatien and back min haom. But tian ne ken akri fa bu cha amma arian trending cha ken. Give akan pek cheu di kan di lak hen. We're all gifted. Kan give to kha ai dang cheu. Cheu kha chu mi bom du na. Cheu kha chu mi zon ro na. Cheu kha chu thin lung sao na. Ka ban tu give kha kan pek kha kan pek mi kha amma cha man ding kha boi pan akan ko mi kan se. Chu cha chen na tu mi thia po boi pan ni talent an pek mi khe. Talent pakhat khat give an pek mi sia khan cho. Boy pasung par na cha man kha izom na lum thin tak tak den and sometimes kan ma lai mya kan pol mi chu de se cho gift kan nge ro a khen kan pa le na kan man
we don't look at kan ma kan nun ninja pathian to na kan thela thelo kha akan zau tilo gift kan ngai papo akan man khiti anung ngai mi jose gift angai mi po athiam so so ronga khan pathiam maya man ok tlak asile selo kha zau chi ha man on an tlak ti nak salo churo achun atua hen pathian ne man mi kan si sola chun pathian ne akan man pathian ni thalangan pege kif akan pege church ne akan man achun kan nun chang zia za tha te ral reng usiti de chim ka du than me jose ke ma cha jong ase ma chun ni cha jong ase hau papo he pathian akan pek mi rian te a hen zum ok lak te tun che usiti he tlampal ka ban chim dun ha ka Corinthians ngati me cho. So whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. So can you eat for the glory of God? Can you eat for the glory of God? According to this verse. But then super nak cha hen ro he ai kho sema. Sia. Ro na elo jon na tha jang der la achar hen ton kholai lo chu. Right? So zai thil kan tu mi pa po hi. Pathian super nak cha kan tu kho di. Chu zai de sit ya chen rule a zong in hiel zong se azai thil kan tu mi po hin. We have to do it in relation to God. Pathian ne akan mudi tin kan nun a haw. Ama super nak cha ama thong in ka tu ti thei buin kan tu a haw. Chun omri me cho thil kan tu tia pathian ran tun ti zong a khen ma super nak cha tun kho se. Right? Sometimes you atu rong a chun min thang he foi te to be popular, to be used by human is a foi tak na te pathian do na kan thei lo e chun kan to mi vel te kha pathian super nak cha se lo kan ma super nak cha se so cha to hika te atla pakat vun chim du me chu nang ma super nak cha shrim ma chen nung shrim la pathian super nak cha nun ti kan chim du na because nang ma super nak cha nung a chun hi velai nung a adong ko la so hi velai nun leo long kha angu lai la ani phil di la mi nung thang chat nak cha nung a chun mi nung ni khan hi ka nung la hi ka nung le cha ani thang chat la e na te alau di la semaselo pathian super nak anung minisi a chun pathian akan kam mi cho akan reward la lak song kan pek la chu su ni chu zai tek ma akan phil bal fun lo chu cha kan nun no cha hin ama super nak cha nung se akan tu mi thiovel te he ama super na apek mi so se lo ti buin rin tun du se kan zia za jong se thil kan ri shuk mi jong se azai po kha is it glorifying God even our social media post right ke hi ka rot ngai cho ka rot ngai mi se sit ya chen jan tam pi a chen tiva kal nak he ka post on cho I love fishing when I was fit like ka fit le a chen bolong choi ke ka hobby se okay atu a ka fit di lo la ngatlai a ngasiwa kai cheo so I love fishing because it's not tiring right so kai cheo la if in the past I used to in my Facebook I used to have Instagram I used to have Snapchat but now I don't use it anymore I only have Facebook so when I used to post like my soccer cleats right me going to the field that's what I used to post but atu zemlon hua khan nga ka tlei nak te po kha post on mo chung la jong kha chan cha na chan love song na ke post ka du chanum cho you know I want to add the caption oh yeah you know ka chui tu ka tinak phone mo right I wanted to add that but I was like does this glorify God ma ka ha ke ma pum pak te mo I honestly ask myself ka post me ne hen boy pasum pa na apek mo apek lo ti kai ha because everything that I do I want it to glorify God but chen sum pa na pek ka du e ke ma problem ka ton min ha ka mi ne an thai ka du lem lo right so ke ma problem ka ton mi la ke ma ka khan sa mi po kha cho te kha ko selo na te ne ka social media ka post mi he boy pasum pa na cha si se ti kha ka rot e ka post ni ko caption ka teli chang ko na te kha ka delete than so hi ka chim du mi de cho
zai thil nan to mi po khe boi pa ne akamu ti theulo ama sumpar na apek mi simo machun mi pi ni an mu te ka ama sumpar nang ma on pekla nang ma sumpar na ni pekla makhise chunu ngak pol cha amu tlampal ka wan shimla mo ko hotla nu ngak pok chala Facebook nan post me Instagram nan post me Snapchat nan post me ra rim ba ko arong zu nu nan sinak ke nan skin te pol jong ke nan va cha khen ichya ko ke Bible na kan du piang me se ke online kan va post ya khen mini akan judge they judge us they make judgment they form opinion so khatia khan body tha secondly what chep than ne atua cha ka fit ti lo ti apps ke ngai nam han tlak te pol ka post ti lo cause everybody knows if I post kan hu le cha ne chim karak tu la apps ke ngai nam han tlak ka post achun everybody knows this is not the one that I am right now. They're like, Shaki, are you okay? Why are you posting your old picture? Right? So, kan nu kan. When I used to have apps katan karak ngai cho. Cause gym, I was gym katan ka to du. Gym ka to du dia kan karak to ton me cho. Gym mirror kia kan len cho. Gym mirror ni kan len la. Gym mirror man kan ni thak me kan ngan diu cho. Like we're actually like bigger. The gym mirror is lying to us kan ngan diu la. So I would take app picture them lola Facebook katar. You know why I post? Why I post my app like app na pia buin ka post ha? Because I want others to praise me, see my apps. Nam post mi akan tha ti ru du lo. Purpose nan ngai di. Nang ngai mi purpose ka pathian super nak se mo se lo ti khai ru du. Ke ma jong kha apps ngai leo kai post mi cho. Ke apps mu na se tika rak du cha se go truthfully, and then there were people commenting, and then when they comment like, oh yeah, your app, so you have 6-pack, I was happy, I smile. But atu nu ajan zai nem mom apps ka ngai ti lo cho app ka ngai ti la ka post mam ti lo atu ajan ka post mi ke ka po lang lo mi long te sala, right? And because you know that if I post, like they will be like, why is he posting? Is he crazy? Kan ti chang la. So atu na te kan adu me kha cho. Kan post mi te jong ke boy pasum par nak asim selo ti kha rod osen. Arong cho kan ma hi cho kan pum san athat kan i do jong akhen mi pi ni khen akan thang that khau. Na de khaban kha nang ma thang that na kol se. Chu na chane cho Bible verse pol jong ke post deu ko. Na hoi le ne khan mà chun Bible verse na post a chun hi ti cho cheu khat jang play cho Bible verse na post in nai nung pi tung lon ti cho na va post ko ti kan for na zero nga Bible general lo mi na in real mi tha diu cho Bible jana post mi tel cha ten real cho right slow mo chu ro khan Bible cha khatam deu va post ko na zem lo a thong cha jong tam deu va post ko arong chu real lo pi va na en cho real na post mi de kha cho tha ten na real cho adi pi jong tha ten na lai la ko cho so ra chen online am post mi khe boy pasum pan ape mi si se ti khe lampa te van chim ka do and he ka Colossians zawati me cho wherever you do work wholeheartedly like na thin lung di lak in ton lo ask for the Lord not for man ate te thil na to mi po he na thin lung di lak en boy pa cha ka tron ti bantuk en tron lo minung cha ka tron ti lung nge in tron la ti kha hi ga phona akan chim du mi jose khrifa kan na a hen minung cha tron kho se you know, you can serve in the church to make your parents happy. You can church in the church to be recognized, to make your pastor happy. Right? Kan ni lom ko cho, soi to si mi po ni chon. Kan nau len ha ne pathian biak in cha nani pe kan ni nom deu ko cho. Na te en hi ka mo da kan chim nan thin lung di lak te en. Kan tron ding mi khri fam ni kan tron ding me cho. Church ni akan man te ka khen. Kan thin lung di lak te en zom bu te kan tron boy pa cha ka tron ti bi kha lumput te kan tron kha bi pi tok me se
even atua hen Bible study nang nge slow mo choir practice nang nge choir nan sak mitin ha jong khe zai ibentuk lumpu het nan sat timi khabi pituk me sa zai bentuk thin lumput heda choir nan sak Bible study nan chong hlan nan sak azai po bi pituk pathian mai a pathian cha akatua timi theu lo lungthin tak nan zom lai lungthin tak nan to ala makha pathian kan biak pathian cha reng kan tron te ka hen pathian super nak cha le lungthin tak in kan tron her ti te khai lang he kawan chim do okay section 4 sila tu he chan zai atang tampi ko te atampi ko chen von stress pat was it dem lo von dir ulo nu le nu pa la pa ka von tin hi na kan nu he pa hen cho pa ruwa so nu le nu pa la pa ti von ke ko ne nu le nu pa la pa nan nu i massage no opposite sex okay ka von dir everybody stand up and stretch it will help you I don't know what happened to my head. Yeah. Can you give me? I don't know what happened to me. Huh? What happened? Okay. Biar kan hal tuan halal mo. Here bentuk kan ruak lala. Krifakan tu nahen self denial timi he. Abi pingai me se. So self denial he na chana na let's ask ourselves, is it hard for us? In what area it is hard for us? Khoi ka zon te kani hurt nak te se. Arong cho kani hurt nak ni ya ai lo cho. Lai chokat cho kandu mi bdambia bolong chhe zo ozo ho me kan sia chon boy pacha khaban give up khomi kan kan foi dio me kan naten chil danga kan chambao. So what areas are you having a hard time? Zea khida na chambao. In what area do you have a hard time denying yourself? Nang ma du nakal te khoi ka zon te yakena na hurt. Right? I want you guys to give you guys a moment to think. In what area do you have a hard time denying yourself? Denying the desire of your flesh. Quick kazan kan ne har ruat to mano. Where. Achim comment on mo? Anyone? Or he just so pal dio nak sitia chimom lo kan so ma? Okay, chan. Oh, rian na du mi de. Okay. How are you having a hard time picking what you want to be? Like, are you thinking about what kind of career are you thinking about? Entertainment. So here's the thing. Kri fakan na hen. Nadu mirian kavatron ko. Okay? Nadu mirian kavatron. Nadu mirian katiteka sol naksilaw mi mo. Sol naksilaw mi rian papo nadu mirian. But if you want to become engineer, go become engineer. If you want to become a nurse, go become a nurse. If you want to become a counselor, go become a counselor. Right, pastor ten, but chen super nak cha nun dinga hen, pastor ten, thong chim tung ten na si her lo. But chen ne akan pek mi kif kha ai lo che lo.
so kha nate akan pek mi akan kan ma sumpar nak cha tuan loe to loe pathian sumpar nak cha ka to ti mi lungput te henge in kan tuan mi kha bi pi mi se. So for example, you can do whatever you want unless it's sinful for His glory. Nate kan nang ma sumpar nak cha kan thiel na to mi kha nang ma sumpar na chan to a chun tangkan nam hu mi jong kha nang ma cha nai che di la ama cha nam han du lo. So kri fa kan sit ya kan go do what you want to do. Lai na to du mi kha to ko sol nak selo a chun natin pathian sumpar nak cha ka to ti mi lung thin lung put tak le na thin lung lak te vai zo makase ren tron na kri fa min ha he kan fel lo a chun pathian down thang che zo so kri fa se chen ren kan tron na va fel u se so ma kha bi pingai mi jo se right ama sumpar nak cha khoi ka kan nak po je kan tu mi po hi sol nak selo po a chun pathian sumpar nak cha to kho di si ko. Okay, anywhere else? In careers, that was a good one. I used to want to go to Bible school. Bible school ka he, kang hak che de garak du, nate atlaw. Because when they asked me what I want to become, I say I want to become a pastor. Right? That was because I didn't know what they do. I didn't know what their responsibility was. I thought since they got to get up in the pulpit, I thought it was so cool. Makha karakdu natin kan. College kavan kaya kan. High school kavan dia. High school, I think it was in my senior year. My senior kasi akan camera le karak lacho. Entertainment le in. I was into TV production. And then I have all this plan, right? Plan karak kami. I was like, oh, kahin college guy like that. I will have a degree in film production. And I will go back to Burma, meet every actress, and then get rich. Like you know that I have a name for my broadcasting station. I was like, okay, in my mind, I will have a TV station, CBN, Fork News, and Tibentuk channel here. Kangay te la la, ma kakarum te la. So minta vial te katon la te mi kakarukruwa. And then in my Google Docs, email Google Docs in. I mean, kasi mi pausa omde. Chuchu Myanmar Broadcasting. I can't believe myself. I call it Myanmar Broadcasting System or company, right? MBC. I have this. A logo on kangedi, right now. And then when I look back, I just love it. I just love it myself. But kachim mi cho pathian do nakavanthain hu long khan. Ba siang kai ta tak tu na kha kangai. Kha kangai hu long khan. Kadu zemlo kha khan. So atu zong khan. Don't be afraid to change your major. Like major ikang pang kha cho athave lo ya. Naten atu leo khan chan kum nau ri leo stia khan. Atu leo nandu mi tu kha boy pasumper nak sa patu ulo. Naten nule maile a pathian ren tundu na nang nge khan so. If you want to become a pastor, if you want to become evangelist, if you want to become a missionary, then go for it. Right? Arong cho pathian ren tundu mi cho atha mi thil kan du mi se. Kha pathian akan pek mi se. So Rajan, you will not have a hard time giving up. Pathian akan ko o achon, pathian ren tun akan ko achon. You will not have a hard time giving up what you pursue before. Okay? He said, when it didn't tackle, say there, right? I don't want to torture you guys. She said, tu he na je kachan kha kawan zo phala 3:30 tiang te. Oh. Okay. 3:30 tiang salo. Tlampang kan ni han te a ma tu ko chikan hal mina khamo. Khoi ka son ada self deny nai hurt ti mi khai rut lo. Kha nai hurt mi te kha. Atun hu khan cho deny kho izom. Kal tak kho izom. Give up kho izom. Ti mi te kha thajang pe na e. Asia chon vani de tan ko se. Namba tu so la e. Nanzun havan zu ta ko mini panga. Okay? And then I'll go again.